Kattvanga Maraja Shir Gyatvayatta Mihayushaha Muhurtat Sarmutsrijja Kattvanga Vayam Harim. Щом научи, че му остава да живее още само миг, святият цар Катванга изостави всички материални дейности и прие подслон при върховния Спасител, божествената личност. Mukam karoti bachala mangamangai garim yat kripadadham mande Shri Gurundina Taranam. So one sage for the Mudhas has said that it is folly. You know this word, folly? It's foolishness. It is folly to be wise because ignorance is bliss. Един глупав мъдрец, който проповядва много пъти, казва, че е глупаво да си мъдър, тъй като невежество означава божество. So, foolish persons who think that ignorance is bliss, they would never make an inquiry like Maharaj Kattvanga. И така, глупави хора, които мислят, че невежество означава божество, никога няма да запитат, както запитал Махараджа Катванга. Maharaj Kattvanga, just consider his position. He just been victorious in a great battle. He was a hero. Просто си представете положението на Махараджа Катванга. Той е бил голям завоевател. Той е победил в една голяма битка. He was a hero not only on this planet, but a hero in the higher planets. Той бил герой не само на тази планета, но той бил герой, също бил считан за герой на висшите планети. So the general of the demigods, who is Skanda, the son of Lord Shiva, he was so pleased with Maharaj Kattvanga. He said, "You please ask us for anything, and we will grant it." И така, полководецът на луговете, Сканда, който бил син на Шива, бил толкова удовлетворен от Махараджа Катванга, че го попитал, кажи какво искаш и всичко, което пожелаеш, ще изпълни. So any materialistic person in the position of Maharaj Kattvanga would naturally have asked for some opulence, some facility for sense gratification. Която и да била светска личност на мястото на Махараджа Катванга, би поискала някаква материална изгода, която е свързана с сетивно наслаждение. Actually, for materialistic people, that would have been the wise choice, the wise thing to do. Всъщност за едни материални светски личности, това би бил мъдрият избор, който те биха могли да направят. But of course, that wisdom, so to speak, is actually ignorance. Но всъщност тази мъдрост означава пълно невежество. But as I said, the fools say, ignorance is bliss. Let us enjoy. Както казват, глупаците казват, невежество е божество. Нека да се наслаждаваме. Maharaj Kattvanga actually did the wise thing. He asked, how much time do I have left to live in this body? Махараджа Катванга постъпил много мъдро. Той попитал, колко време ми остава да живея в това материално тяло? Let me know this before I make any plans for sense gratification. Позволете ми да зная това преди да направя каквито да било планове за сетивно наслаждение. And the demigods answered, "Oh, you have only one moment left." При което боговете отговорили, ти имаш само един момент останал да живееш. So then Maharaj Kattvanga, he immediately took shelter of Lord Krishna. При което Махараджа Катванга моментално незабавно приел подслон на Кришна. And thus he is celebrated as one of the great examples of pure devotional service. Поради това той е много известен като пример за чиста преданост.
this kind of inquiry that he made is very important for everyone to understand and to follow. Този вид запитване, което той направил, е много важен, който трябва да бъде следван. You see, just see the nature of his inquiry. He was inquiring into his own limitations. Просто се опитайте да разберете как е той запитал. Той е питал за своите ограничения, своите материални ограничения. That our life in this body is limited. He wanted to know how much is left. Тъй като нашия живот в това материално тяло е ограничен. И той иска да знае колко дълго му остава да живее. Now, materialistic people, when they make an inquiry, when they do research, investigate science, it's always to try to find out how to become unlimited. Когато светски личности се опитват да направят някакво изследване или опитват се да разберат нещо, те винаги се опитват да разберат как да станеш вечен. How to become great in the materialistic conception. That kind of knowledge is considered by the materialists to be wonderful. Това как да станеш велик, това знание е считано от материалистите за чудесно, прекрасно. Just like Hiranyakashipu. He also made an inquiry to Lord Brahma. But his inquiry was, how can I live forever in this body? Също както Хираникашипу, той също направил запитване. Той запитал, той се обърна към Господ Брама, но той всъщност попитал как да живее вечно в това материално тяло. For materialistic persons, this type of knowledge that I am limited, that I will die, that whatever I accomplish in this world, however great it may be, will all disappear in time. They consider this type of knowledge to be tragic. За материалистите, знанието, което е свързано с как аз съм ограничен, как всичко с времето ще си отиде, те смятат този вид знание за трагично. There's a famous play, drama, from ancient Greece. Има една известна драма от древна Гърция. As I was talking with Kanjalochana Prabhu last night, it came up how all of this Western culture, basically it comes out of Greece. Вчера говорих с Канджалочана и дискутирахме и всъщност стигнахме до извода, че цялата тази култура в Европа всъщност произлиза от древна Гърция. So in Greek literature, ancient Greek literature, one can find the basic principles of Buddha philosophy. В древната гръцка литература човек може да намери основите на Муда философия. So there is a great drama called Oedipus Rex. Има една много известна драма, наречена Oedipus. Yes, Oedipus Rex. Oedip, okay. So he was also a king who is famous for inquiry. Той също е бил цар, който бил известен със своите запитвания. But the result of his inquiry into himself, into knowledge of the self, is portrayed to be very tragic. Но неговите запитвания са много трагични.
he was this, apparently, as the play begins, he's apparently the son of a king who has come to another kingdom, which is, that other kingdom is called Thebes. В тази драма той привидно е син на един друг цар, който дошъл в друго царство. And in this kingdom he is visiting, the king was murdered. И в царство, което той посещавал, царят бил убит. So there is no king. И така, в царство няма цар. And anyone who comes, any prince who comes to try to take the throne, has to answer some questions that are put by the Sphinx. И всеки, който идва в това царство, всеки принц, който идва, трябва да отговори на някои въпроси, които са зададени от Сфинкс. You all know the Sphinx, the famous statue from Egypt. So there was, supposedly anyway, in ancient history, in ancient times, such creature was supposed to have existed. Всъщност, както всички ви известно от Сфинкса, който съществува в египетската култура, всъщност в древни времена се предполага, че съществува такова същество. So many princes had come, and the Sphinx had asked each one, what walks on 4 legs in the morning, on 2 legs at noon, and on 3 legs in the evening. И много хора, много принцове са били събрали и Сфинксът запитал какво е това нещо, което се разхожда сутрин на 4 крака, по време на половед се разхожда на 2 крака и вечер се разхожда на 3 крака. And none of the princes were able to answer the question, so the Sphinx killed them all. Тъй като никой не можал да отговори на тези въпроси, Сфинксът ги убил. But Oedipus, he replied correctly that it is a man who in the morning or in his early life as a baby walks on 4 legs, and in the noon, in the middle of his life, he walks on 2 legs, and in the evening, at the end of his life, he walks on 3 legs with a cane. Единственият, който отговорил правилно, бил Едип, който той отговорил, че всъщност това е човекът, който в своето детство лази на ръцете и краката си. В своето средна възраст той ходи на 2 крака и когато устарее, той ходи на 3 крака, става дума за бастуни. So then Oedip was celebrated as a wise man for answering these questions, and he was given the throne. И така Едип бил признат за много мъдър и по този начин бил възнаграден с трон. But shortly afterwards, that kingdom was struck by a plague. Plague means pestilence. Yes. Epidemic. Не след дълго време царството било завладяно от чума. So then some, what you say, oracle or predictor, some person, you know what I'm saying, who can see things that normal people can't see. He said the reason this plague had struck the city is because the man who had killed the former king in that city is in the city. И след това някакъв пророк казал, че всъщност причината за тази епидемия бил това, че убиецът, който убил предишният цар, отново е дошъл в това царство. So then this Oedip, he did an investigation. И след това Едип направил едно проучване.
So this play, it follows. It's very dramatic as Oedip investigates and finds out piece by piece, a little more. And finally, by the end of the play, the whole picture is there. И тази драма е много трагична. В процеса на тази драма Едип открива малко по малко за истината и the whole picture becomes clear. И накрая всичко става ясно. That it was Oedip himself who killed the king, who was actually, and the king turned out to be his own father, his real father. И в крайна сметка се оказва, че Едип е бил този, който е убил предишния цар, и царят бил неговият истински баща. And when Oedip had become the king here in this kingdom of Thebes, he had married the queen, who is now the husband because her husband had been killed. So he married his own mother, and he had a daughter by his own mother. И Едип, след като взел това ново царство, след като се възкачил на трона, той се оженил за царицата, за бившата царица. И от нея той имал син, но всъщност това била неговата истинска майка. So the point of this play is that, and another thing is that all along during the play, people are telling Oedip, stop this investigation, don't ask more, don't find out more. But because he felt, I have to find the one who murdered the previous king, he kept inquiring, and he found out it was himself. По време на самата драма, всички казват на Едип, престани, спри, не извърши повече това изследване. Но въпреки всичко Едип продължава и накрая разкрива, че всъщност това е. So, the point of the play is that knowledge about things that make you great, you see, just as he could answer the questions of the Sphinx, so then he became king. So that's very nice. But knowledge, inquiring into yourself, which shows your actual position in life, this is not good, this is tragic. Всъщност, идеята на цялата тази драма е, че знание, което е свързано с запитванията на Сфинкса, е много мъдро. Кой е убил царят, но знание, което се отнася до нас самите, като личност, е много трагично. So better to avoid that. И така по-добре е това да се обягва. Ignorance is bliss. Невежество е блаженство. But again, this is just foolishness. Maharaj Kadvanga was actually intelligent. He knew whatever I have attained by being the victor in this battle will all be taken away at the time of death. Death is waiting for everyone. Death will strike everyone down. Той знае, че каквото и да спечеля, то ще бъде отнето от времето. Времето отнема всяко нещо. Therefore, for materialists, death is the greatest tragedy of all. Поради тази причина, за един материалист, смъртта е най-трагичното нещо. And nobody wants to know when they're going to die. И никой не желае да знае кога трябва да умре. Everybody wants to think, I will live forever. Всеки един иска да знае, че той ще живее вечно. And if anyone, I mean, I have seen myself. I think everybody has seen. Especially when you're, I remember sometimes when I was very young, still a child, and sometimes the topic of death would come up. И аз съм видял това сам за себе си. Аз предполагам, че всеки един усетил това нещо видял. Когато бях малък, аз съм мислил някога за този миг на смъртта. So if the children would start, we children would start asking about death or talking about death, then the older folks, they would
put the hand over the mouth. Don't talk about that. Когато малки деца започнат да говорят за смъртта и за това как всеки ден в крайна сметка ще умре, възрастните хора му запушват устата и му казват: не дай да говориш за тези работи. So this material consciousness means to live in complete, as Prabhupada would say, ignorance, but Prabhupada would pronounce ignorance. I don't know if this... Всъщност, това материално съществуване materialistic consciousness means to be in ignorance of death. Всъщност, това материално съзнание означава да бъдеш да игнорираш смъртта. You see, this is the real meaning of ignorance. One is ignoring the actual fact deliberately. He doesn't want to know. Don't tell me. Всъщност, това означава невежество, да пренебрегваме тези запитвания. Да казваме: не ми казвай за смъртта. Instead, they use their so-called intelligence to invent so many ways to try and enjoy this martyaloka, this world of death. Вместо това те искат да се наслаждават на това материално съществуване, маркелока или this world of death. Този свят на смърт. So in Vedic culture, it was this point that separated a wise man from a fool. В ведическата култура това е било всъщност нещо, което е разделяло глупците от мъдреците. Prabhupada used to tell the story of one rishi, Lomarsha Rishi. Prabhupada е разказал някаква история за Lomarsha Rishi. Lomarsha Rishi had such a long lifespan that he would lose one hair after the lifetime of one Brahma had finished. Продължителността на живота на Lomarsha Rishi била толкова голяма, че той загубвал само по един косъм, след като един Брахма си умира. And he was to live as long as he had at least one hair on his body. И той се казва, че щял да живее до тогава, докато има поне един косъм на тялото. So in this way he would outlive many thousands and millions of Brahmas. Което означава, че той щял да живее в приложение на хиляди и милиони животи на Брахма. So he used to sit on the ocean front, on the beach, and there he was doing his meditation, chanting. Той седял на брега на океана и там всъщност извършва своята медитация и мантруване. Once Narada Muni came by and said, Lomarsha Rishi Prabhu, why you are sitting in the beach without anything over your head, without even a simple grass cottage, grass hut? И веднъж Нарада Муни дошъл при него и го попитал: Lomarsha Rishi Prabhu, защо седиш тук така на голия бряг? Защо поне не си сложиш някаква шапка или защо не си направиш някаква сламена колибка? Why don't you at least just stop your chanting, your meditation upon the Supreme and just make a simple hut? Защо не спреш за известно време тази медитация върху Върховния и не си направиш една малка къщичка? And Lomarsha Rishi answered, life is so short. Why should I waste my time? След което Lomarsha Rishi отговорил: животът е много къс, защо ще си губя времето с това? So this is knowledge, to know what is the real value of life. Това се нарича знание, да знаем каква е истинската цена на живота. Life in this human form is meant
for developing Krishna consciousness. And we are so far away from Krishna consciousness that we need every second of our life for that. Тази човешка форма е предназначена за Кришна съзнание. И ние имаме нужда от We need every second of our life to accomplish this. И ние се нуждаем от всяка една секунда от живота си, за да постигнем това Кришна съзнание. So the thing to do is to become a devotee of Krishna. Това, което ние трябва да направим, да станем преданно дадени на Кришна. Because the wonderful thing about being a devotee of Krishna is that by being a devotee, one has actually attained all there is to attain. One has attained the supreme goal of life already. Тъй като ако някой е преданно даден, той всъщност е постигнал всичко, което трябва да бъде постигнато. Той е постигнал крайната цел на живота. It's like Prabhupada also used to tell the story of one sage, powerful sage, who was giving blessings. Шила Прабхупада е обичал да разказва една история за един много могъщ мъдрец, който давал благословие. And he was giving blessings according to the person whom he was meeting. He was giving a blessing that was just suited for that particular person. И той давал благословие, които били точно подходящи за определените хора. В зависимост от това, което срещал, той давал различни благословия. So the first person he met was a prince. И така първият човек, който той срещнал, бил един принц. Now a prince, because of his birth in opulence and power, a prince is very addicted to sense gratification. Един принц, който се е родил всъщност в много богато семейство, има голяма власт, той е пристрастен към сетивно наслаждение. So a prince, he uses all of his good karma in that birth. He uses it up in material enjoyment. И един принц, който се родил в такова семейство, той използва цялата тази добра карма, която е натрупал за материално наслаждение. So when he dies, the prince will become a dog or something like that. И поради тази причина, когато принцът умре, той ще стане куче или нещо подобно. So that's a great tragedy to have to come down from the position of a prince to a dog. И това е много неприятно да станеш, след като си бил принц, да станеш куче. So the sage blessed the prince Rajaputta Chiranjiva, which means, my dear son of a king, my dear prince, may you live forever. И мъдрецът дал благословите си на принца, като му казал: мой принце, аз те благословявам, нека да живееш задълго, за винаги. Then this sage, he met a tapasvi. Tapasvi means one who is performing great austerities to attain some higher goal in the next existence. След това този мъдрец се срещнал с един тапасви. Тапасви е такъв човек, който извършва много големи отречения, за да може да постигне по-висши higher state in his next existence. Постигне по-висши положение в следващото си съществуване. So the sage blessed him by saying, "Ma jiva, may you die immediately." И мъдрецът го благословил последен начин. Той му казал: ти умри веднага. Because your life in this body will be so hard. Тъй като твоя живот в това тяло ще бъде много тежък. So
better for you to just die and then attain what you want to attain in the next life. И така, по-добре за тебе да умреш сега и да постигнеш това, което ще постигнеш следващото съществуване. The sage also met a butcher. Мъдрецът също така срещнал един месар. So he blessed the butcher that Jivo va marova, don't live and don't die. И той благословил месара, като му казал, ти не дей да живееш, не дей да умираш. Because whether you live or die, you're already in hell. So better, in other words, he was saying, better you don't exist at all. Тъй като независимо от това дали живееш или си умрял, ти вече си в ада. Това по-добре не да съществуваш. Ma jiva ma maro. Neither live nor die. And then the sage met a devotee. Jivo va maro va. He blessed him. You may live or die. It doesn't matter. След това мъдрецът срещна един предан отдаден и той го благословил, като му казал, няма значение, ти можеш да живееш и можеш и да умреш. See, a devotee need not be concerned with this question. Един предан отдаден не е загрижен за този въпрос. Because by being a devotee, he is always in contact with Krishna. Тъй като факта, че той е предан отдаден, означава, че той е винаги в контакт с Кришна. So what is death for a devotee? И така, какво означава смърт за един предан отдаден? What does Krishna say about death? What is death? How does Krishna define death in the Bhagavad Gita? Какво казва Кришна за смъртта в Бхагавад Гита? Как той определя смъртта? Може ли така? Yeah? Anyway, Krishna is death himself. Oh, she says Krishna is death. No, I say. You say. Oh, you say the right answer. Well, her answer is also right, but your answer is the one I want. Your answer is the right answer I wanted to hear. So, Sri Krishna says, Mrityu sarva chara saham. He says, I am all devouring death. Кришна казва в Бхагавад Гита, аз съм всепоглъщащата смърт. So, a devotee is serving Krishna at every step of his life. И така един предан отдаден служи на Кришна на всяка крачка в своя живот. In life, in death, and beyond. He's only in contact with Krishna. Той е винаги в контакт с Кришна, когато живее, когато по време на смъртта и отвъд това, отвъд смъртта. So therefore there is no tragedy in the life or death of a devotee. There's only ecstasy. И поради тази причина няма никаква трагедия в живота и смъртта на един предан отдаден. Има само екстаз. The only tragedy is ignorance of Krishna, forgetfulness of Krishna. Единствената трагедия е невежество по отношение на Кришна, забравяне на Кришна. So because the devotee sees Krishna everywhere, a devotee is fearless. И тъй като един предан отдаден вижда Кришна навсякъде, той е безстрашен. Now, does this mean a devotee is crazy? Това означава ли, че един предан отдаден е луд? This is another question. Because although a devotee knows that even death is just another form of Krishna, it doesn't mean that he does crazy. Like, for instance, I remember in the 1960s in Vietnam, some Buddhist monks, they were protesting the war. So they would sit down in the street in the center of the city and pour gasoline on themselves and light a match and sit in meditation and burn up. Въпреки че един предан знае, че всъщност смърт и
знае какво означава всъщност смъртния живот. Както аз, когато бях млад, беше тази война в Виетнам, и имаше едни такива будистки монаси, които правили така, че изсипвали газ върху цялото си тяло и след това се запалва, самозапалване. Mm-hmm. So, is this also an example of someone who doesn't care, who's fearless for life or death? Това също ли е пример за такъв човек, който няма никакъв страх нито от смърт, нито от живот? Well, whatever it is, it's not an example of Krishna consciousness, that's for sure. Както и да е, каквото и да е било, каквото и да е това не е пример за Кришна съзнание. Because Lord Krishna says in Bhagavad Gita that those who are in knowledge, those who are truly wise, тъй като Кришна казва в Бхагавад Гита, че тези, които притежават истинско знание, които са всъщност мъдри, those who are devotees of the Lord, тези, които са предано дадени на Бог, have a responsibility to the ignorant people. Имат отговорност по отношение на невежите. Krishna says, Sakta karmani avidvangso. Those who are avidvang. Avidvang means those who are full of avidya, those who are ignorant. They, sakta karmani, they perform their work in this world full of attachment. Кришна казва, че тези, които са привързани, които са пълни с незнание, те всъщност изпълняват всички свои дейности с голяма привързаност. And because of this attachment, then they make so many arrangements for preservation of this body. И поради тази си привързаност, те правят толкова много arrangements for preservation of the body. Те правят толкова много планове за запазване на своето тяло. So Sri Krishna says that Yatakurvanti Bharata, Arjuna, in the same way, just as these people work full of attachment. So Kuryat Vidvangs Tatasaktas. So also should one who has knowledge, the devotee, he should also work in the same way, but to lead the foolish people on the right path. И Кришна каза, че по същия начин, както тези, които работят, които са изпълнени с привързаности, по същия начин и тези, които са предано отдадени, трябва да работят по същия начин, за да водят един човек по правия път, към правия път. Chikirsu loka sangraham. Loka means the whole world. So the whole world is full of ignorance. Who will help them? Only the devotees. И целият свят е изпълнен с невежество и кой може да им помогне? Единствено предано дадените. So, but who will follow the devotees if the devotees act crazy? Но кой би следвал предано дадените, ако те действат по един луд начин, лудничев начин? Therefore, as Prabhupada said, it is not that Krishna consciousness does not mean that when you see a tiger, of course, we see everything, we see Krishna within everything, but it doesn't mean that when you see a tiger, you say, "Oh, Krishna!" and you jump to embrace the tiger. Това Шрила Прабхупада каза, че ако предано даден види един тигър, той не казва, "О, моят тигър." Той всъщност, тъй като той вижда Кришна във всичко. Той не прави това. This is not the way one displays his Krishna consciousness. Това не е начинът, по който един човек може да прояви своето Кришна съзнание. Of course, yes. Krishna is also there in the heart of the tiger. Разбира се, Кришна е също и в сърцето на един тигър. Now, and if you're Lord Chaitanya, you can make the tiger chant Hare Krishna. И ако ви бяхте Бог Чайтания, бихте могли да
принудите тигъра да мантрува. Харе Кришна. But if we're not Lord Chaitanya, we should climb into a tree and chant Hare Krishna to the tiger from there. Но ако не сме Господ Чайтания, ние трябва да си скачиме на едно дърво и да мантруваме Харе Кришна на тигъра от дървото. But the difference is, you see, the devotee does not climb into the tree because of attachment to the body. He's doing it to show proper example for those who are attached. Но разликата е такава, че един предан отдаден не се изкачва на дървото поради привързаност към тялото си. Той се изкачва на дървото, за да покаже как трябва да се действа на тези, които са привързани. Mm-hmm. So anyway, this tiger is just an example. Както и да е, това е само един пример с тигъра. We don't think that we'll meet a tiger in Sofia. Предполага се, че ние няма да срещаме тигъра в София. But the point is, we do have to be responsible in our activities. Но идеята в това нещо е, че ние трябва да бъдем отговорни в своите дейности. Krishna says, "Na buddhi bedam janayet." Devotees should not disturb the minds of those who are attached, of those who are ignorant. Кришна казва, че един предан отдаден не трябва да създава притеснения в ума на тези, които са привързани, на тези, които са в невежество. By some strange display of being completely detached from this world. Посредством някакво странна изява на това как той е напълно непривързан към материалния свят. What a devotee must do is simply follow Krishna's instructions. Това, което един предан отдаден трябва да направи, е просто да следва инструкциите на Кришна. Because Krishna's plan is to deliver everyone. Тъй като планът на Кришна е да освободи всеки един. So, for fulfilling Krishna's plan, we must learn to live responsibly as devotees. И за това, за да можем да удовлетвориме, да изпълниме плана на Кришна, ние трябва да се научим да живеем отговорно, като предан отдаден. Maintain this body, maintain this temple, maintain our legal status in society. Трябва да поддържаме това си материално тяло, трябва да поддържаме този храм много добре, трябва да поддържаме нашия статут, легален статут между обществото. Maintain our reputation. Трябва да поддържаме своята добра репутация. For the sake of preaching. В името на проповядването. Otherwise, yes, we could all just walk out of here and go live under a tree somewhere. В противен случай всички може да напуснем това место и да отидем да живеем под някое дърво. And eat grass. И да се храним с трева. But then no one will come. No one will come to hear what we have to say. Тогава никой няма да дойде да ни слуша какво имаме да кажем. Everyone will just, of course they already think we're mad, but if we do that, then they will know that we are mad. Тъй като вече всеки един мисли, че ние сме луди, но ако ние направим това, те вече ще знаят, че сме луди. Now they think we're mad, but still we have a chance to show them, no, we're not mad.